Fuel crisis persists at fuel stations amid rising global crisis. Pump manager killed in Norai. Eid journey smooth except 2 major incidents, claims Minister Rubio. Pentagon prepares for weeks-long ground offensive in Iran. Anti-war protests erupt across US. Assalamu alaikum. This is Chaudhry Sama. Welcome you all to TV News. You have just heard the Cromsman headlines. Now let's move on to the details. Long queues were seen at fuel stations in various parts of the country as consumers scramble for fuel. While several stations remain closed, desperate customers are seen waiting for hours in hopes of securing oil. The morning began with deep uncertainty for consumers caught between closed stations and agonizingly long lines. As a result, crowds continued to swell at the few stations where fuel was still available. This scene was mirrored across most petrol pumps in the capital. Station owners stated that they are following official rules and are forced to limit sales based on the supply received, though some pumps are still meeting full demand. While the government continues to assure that the situation will remain stable, consumers argue that the ground reality tells a different story. Victims of the shortage are now demanding swift and effective measures to restore normalcy. পাম্প 15 দিন ধরেই বন্ধ। এখন ভাই কিছু করার নাই তো, এখন তেল না থাকলে আমরা যাবো কই? এখান থেকে নিতেই আমাদের তেল যে দিচ্ছে প্রায় আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা লেগে যাচ্ছে। এটা যদি 5 লিটারের জায়গায় 10 লিটার করা হয় তো জনগণের সুবিধা হয়। তো মানুষ কিন্তু ঠিকই চালাকি করে তারা পেট্রোল নিয়ে যাচ্ছে। কাস্টমারদেরকে এটাই বলছি যে আপনারা অযথা এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। গাড়ি কখন আসবে এটা আমরা নির্দিষ্ট কোনো টাইম বলতে পারবো না। আমাদের ফুল করে যে যতটুকু চাচ্ছে, বাইক হোক গাড়ি হোক সব ফুল করে দিচ্ছি আমরা, কোনো কমতি না। মন্ত্রী যে নিয়ে আছে, তুমি যে বললো যে কোন পাম্পে তেল দেয় না এটা জানাইতে, আমার প্রশ্ন হলো কোন পাম্পে তেল আছে সেটা উনি জানাক। সরকার তো বলতেছে তেলের মজুদ আছে, সব কিছু আছে, সব ঠিক আছে, কিন্তু এত সিরিয়াল কেন? তাইলে আমরা তো ভোগান্তিতেই আছি। এটা আসলে অন্যায় করছে ওনারা, কারণ যার যতটুকু প্রয়োজন সে ইমার্জেন্সি ওই পরিমাণ নেওয়াই উচিত। Farmers are being hit hard by a severe diesel crisis during the peak of the boro cultivation season. A lack of adequate fuel is hampering irrigation across the country, and even the small amount of fuel available requires waiting in long grilling lines. In Nator, farmers are waiting for hours at petrol pumps only to receive a meager amount of diesel. The district's growers are struggling during this crucial period of the season. With paddy fields currently at the heating stage, farmers fear crops will be ruined if they cannot provide sufficient irrigation, a fear that keeps them spending most of their day waiting for fuel. Farmers warn that if diesel-powered irrigation pumps remain shut, the production of crops will be severely hampered. The situation is equally grim in Kushtia, Norail, Jhalokati and other districts. Agricultural activities have reached a standstill where most agricultural land has dried up and cracked due to a lack of irrigation. 120 টাকা 30 টাকা লিটার লিচ্ছে, যাই হোক ওইভাবে লিতে এখন আর পাচ্ছিই না। পাম্পে কোনো তেল নাই, তেল দিচ্ছে না। আমাদের তেল দরকার 500 টাকা, দেশে 200 টাকা। পানির অভাবে এখন ধান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ধান সব মুখির করে বাইলা শিখে গেছে অনেক জমি। তেল আনতে গেলে লাইন ধরি আমার তেলই দেয় না, এখন এমন অবস্থায় পড়ে রয়েছে যে মাঠে ধান সব নষ্ট হয়ে আছে। পানি দিতে পারতেছি না, শুকাই জমিন ফাটতে গেছে। A petrol pump manager was allegedly killed following a heated altercation over fuel unavailability in Norail. Another staff member was critically injured in the accident. The incident occurred last night in front of Tanvir filling station in the Tularampur area located on the Norail-Jashore highway. The filling station cashier Mohammad Joshimuddin said the conflict began when a truck driver named Shudat arrived at the pump to refuel. Upon being informed that there was no fuel available, an argument broke out between the driver and the manager Nahid. Later, as the manager was heading home, the driver allegedly followed through on his threat and struck him with the truck. The pump manager Nahid died on the spot, while his colleague Jihadul, who was with him at the time, sustained critical injuries.
Prime Minister Tariq Rahman conducted a surprise inspection of various ministries at the Secretariat today. During the visit, he inquired about the timely attendance of officials and staff members. Upon arriving at the Secretariat in the morning, the Premier walked from building number 1 to 6 without any prior announcement. He inspected the activities of ministers, state ministers and senior officials, including secretaries. He visited various offices within the Ministry of Power and Energy, the Ministry of Social Welfare and the Ministry of Education, located in building number 6, where he spoke directly with officials. Later, the Prime Minister toured various departments under the Ministry of Housing and Public Works and the Ministry of Commerce. Road Transport Minister Sheikh Rabiul Alam has claimed the Eid journey was generally smooth, although he noted that 2 major accidents occurred, which deeply saddened everyone. To prevent further accidents, the minister announced that all the passengers must disembark from buses during the boarding and off-boarding on ferries. ফেরিতে গাড়ি ওঠার সময় অবশ্যই শতভাগ যাত্রী নামিয়ে নিশ্চিত করে ফেরিতে উঠতে হবে। ওখানে একটা ব্যারিয়ারের কথা বলা হয়েছে, ব্যারিয়ার থাকবে, যদিও ওটা একটু কৌশলগতভাবে সমস্যা আছে, তো তারপরও আমরা ব্যারিয়ার থাকবে এবং বিআরটিএ এবং ধরেন মালিক সমিতি তারা নিশ্চিত করছে যে যাত্রী সম্পূর্ণ নামিয়ে গাড়ি ফেরিতে উঠতে হবে। সব পাবলিক পরিবহনে, সব পরিবহনে জিপিএস থাকবে, তাহলে দেখবেন যে নিয়ন্ত্রণ আরও বেশি সম্ভব হবে। স্পিড নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, গাড়ির অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, কে ট্রাফিক রুল মানছে না নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। Chief of Army Staff General Waqar-uz-Zaman has left for the United States on an official visit. The ISPS said during the visit, the Army Chief will accept an honorary resolution initiated by the Georgia state capital, recognizing the commendable contributions of Bangladeshi peacekeepers in UN peacekeeping missions. He is also scheduled to attend a special lecture session at the Senate chamber. Newly appointed Attorney General Barrister Ruhul Quddus Kajol has stated there are allegations against some law officers at the Attorney General's office regarding illegal brokering and involvement in unethical activities, which will be addressed following an investigation. আমার কাজের ক্ষেত্রে আমি এতটুকু বলতে পারি যে আমি শতভাগ সততার সঙ্গে, কর্মনিষ্ঠার সঙ্গে আমি আমার দায়িত্ব পালন করব। আইনজীবীদের মধ্যে আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস সম্পর্কে একটা নোট বাণিজ্যের অভিযোগ আছে এবং এই কথা এখানে অত্যন্ত ট্রান্সপারেন্টলি কোনো কাজ হবে। এখানে আমরা কোনো অবৈধ কোনো কাজ করছি না, আমরা রাষ্ট্রকে ডিফেন্ড করছি। কারণ এই নোট বাণিজ্যের অভিযোগে আমাদের অনেক আইন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পিক অ্যান্ড চুজের অভিযোগ আছে, যেমন তেমনি কিছু অনৈতিক লেনদেনের অভিযোগ আছে এবং আমরা কিছু ব্যক্তিকে এরকম সন্দেহের তালিকায় রেখেছি যারা এগুলোর মধ্যে ইনভলভ। আমার নিয়োগের পর থেকে কয়েকদিনের মধ্যে there has been certain exercises. They will be given a message either by clearing of the office or they will be given a final opportunity to remain in office. Before ending, let's have a look on the Crownsman headlines once again. Fuel crisis persists at fuel pumps amid rising global crisis. Manager killed in Norail. Eid journey smooth except 2 major incident, claims Minister Rabiul. Pentagon prepares for weeks-long ground offensive in Iran. Anti-war protests erupt across US. And that's all from the newsroom for now. To know updates videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shunda Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.